Lass mich das in einem Beispiel festmachen. Stell dir vor, du bist Jahrgang 1958. Du bist 2023 MIT 65 Jahren in Rand gegangen. In diesem Jahr galt ein Besteuerungsanteil von 825% deiner Rand. Das bedeutet 825% deiner Bruttorente wurden als steuerpflichtiges Einkommen gewertet. Nur 175% bleiben steuerfrei an das. IMMer, dieser steuerfreien Teil wird einmalig festgelegt, in dem Jahr, in dem du erstmals Rand besiehst, blieb den Rest deines Lebens gleich nicht als Prozentzahl, sondern als fester Eurobetrag und hierbegint das Problem, das so viel Rentner nicht auf dem Schirm haben. Dirand wird jedes Jahr angepasst. Die Rentenerhungen, die du bekommst OBC nun 457% betragen wie 2023 oder ender betragen anderen Jahren Dirhans war den Bruttorente, aber die in steuerfreier Betrag blieb gleich, West nicht MIT, das bedeutet, MIT jeder Rentenerhung wird ein grärer. Teil deiner Rand steuerpflichtig. Nicht weil sich der Prozentsatz ändert, sondern weil der Absolutbetrag deiner Rand steht, werden die in Percenter steuerfrei betragen Jeffran blieb. Experten nennen das die Kalt Progression bei der Rand und genau das ist der Kern des Problems. Das wir heute sprechen. Und jetzt wird es konkret. Alle, die vor 1965 geboren wurden, waren dies Gruppe besonders betreffen. Ganz einfach, Rentnerinnen und Rentner, die bereits seit mehreren Jahren in Rand sind, haben ihren steuerfreien Betragen einerseits festgelegt bekommen, als die Rand noch niedriger war, durch die jährlichen Renten anpassungen, die in den letzten Jahren teilweise sehr hoch ausgefallen sind, ist ihr Rand seitdem deutlich gestiegen. Der steuerfreie Betrag aber blieb gleich, das heißt, der steuerpflichtige Anteil Rand ist jedes Jahr ein bisschen mehr geworden und dass sie etwas deren konnten und dass sie gelernt wurden und oft und dass sie es bemerkt haben. Schauen wir uns das in Zahlen an, nehmen wir jemanden, der 2010 in Rand gegangen ist. Damals lag der Besteuerungsanteil bei 60%. Nehmen wir an, diese Person hat ein Bruttorente von 1,4 Euro im Monat erhalten. Der steuerpflichtige Anteil also 60% von 1,4 Euro, das sind 840 Euros. Der steuerfreie Betrag dementsprechend 560 Euros im Monat, also 6,72 Euros im Jahr. Dieser Betrag ist jetzt ein Jeffran. Nun stellen wir uns vor, dass dieselbe Person durch Rentenanpassungen heute 1,75 Euro im Monat bekommt. Der steuerfreie Betrag blieb bei 6,72 Euros jährlich. Das bedeutet, dass nun 1,75 mal 12 minus 6,72 Euros, also 14,28 Euros steuerpflichtig sind. Das ist deutlich mehr als geplant. Und wenn weiter Rentenerhungen kommen, wird dieser Betrag weiter wachsen. Was bedeutet das in der Praxis? Viele Rentnerinnen und Rentner, die gar kein Steuern zahlen müssen oder nur sehr wenig, rutschen jetzt durch die schleichende Entwicklung in die Steuerpflicht. Sie erhalten auf einmal einen Steuerbescheid vom Finanzamt, sie plötzlich ein Steuerklang abgeben, obwohl sie das viel Jahr lang nicht getan haben, oder sie stellen fest, dass ihr bisher klein Steuerlast von Jahr zu Jahr wird, und das trifft vor allem die Jahren vor 1965, weil diese Gruppe schon so lang in Rand ist, dass die Rentenanpassungen die Jahr hinweg erheblich zu Butch geschlagen haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, hat die Politik das nicht gewusst? Hat niemand dagegen gekämpft? Doch hat jemand tatsächlich wird dieses Problem jahrelang gerechtlich umstritten. Der Bund des Finanzes, das die Deutsch gerecht. Steuervergehen hatten mehrere Eiländer auf hingewiesen, dass die aktuelle Praxis zu einer Doppelbesteuerung. Doppelbesteuerung bedeutet, du hast in den Rand eingezahlt aus deinem Nettoeinkommen also aus Geld, auf das du bereits Einkommenssteuer bezahlt hast. Und jetzt musst du nochmals Steuern zahlen, wenn du dies Rand bekommst. Das widerspricht dem Grundprinzip der einmaligen Besteuerung, das in Deutschland gilt. Der Bund des Finanzes hat 2021 in einem wichtigen Urteil klargestellt, wie die Doppelbesteuerung bernet werden soll. Das klingt nach einer guten Nachricht und in gewisser Weise ist das auch, aber die Art und Weise, wie das Finanzamt die Berechnung ist nach Ansicht vieler Experten nach immer nicht korrekt, insbesondere die Jahren vor 1965 gibt es ein Reihe von Faktoren, die bei der Berechnung wurden. Und die in vielen Steuerbescheiden einfach fehlen oder falsch eingewandt wurden. Eins der wichtigsten Instrumente, das du kennen musst, ist der sogenannte Rentenfreibetrag nicht zu verwechseln mit dem Grundfreibetrag. Der Rentenfreibetrag ist der Individualbetrag, der bei deiner Rand steuerfrei bleibt. Dieser Betrag schenkt Devon AB, wann du in Rand gegangen bist. Du in Rand gegangen bist, desto höher.
Die in Steuerfreier Antillen Prosentaber desto länger hast du Zeit dem Rentenerhungen kassiert, die deinen Steuerpflichtigen Antillen absoluten Zahlen nachhaben getrieben haben, das ist die Paradox-Situation, in der sich viele Latieri Rentner befinden. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt der oft. Word, die Krang Conversabrens der Rentner. Als Rentners als du Beitrag zurkrang Conversitern, dies Beitrag sind unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich absetzbar nur, wenn du ein Steuerklang abgibst, davon ausgeht, kein Steuern zu zahlen und deshalb kein Steuerklang einreicht, der wird sich möglicherweise dies absamglicket, und das summiert sich. Die jar zu einem erheblichen Betrag. Was kannst du also konkret tun? Der erste Schritt ist, herausfinden, ob du betreffen bist, das ist gar nicht so einfach. Weil die Deutsche Rentenversicherungsvereinigung Renteninformation schickt, die selber kein Steuerlichkeitsung enthält. Du musst selbst oder mit Hilfe Steuerberaters ausrechnen, wie hoch die in steuerpflichtiges Renteneinkommen ist, ob du. Dem Grundfreibetrag liegt der im Jahr 2024 bei 11,604 Euros. Ledig an 23,208 Euros. Verheiratet liegt und ob du gegebenenfalls Steuern nachzahlen musst oder ob du sogar so viel Geld hast an Geld. Ders white Schritt ist, den Steuerbescheid der Vergängen an Jar. Wenn du bereits Steuern zahlst, solltest du. Ob die Berechnung korrekt ist, der Bundesfinanzamt hat klar vorgeben gemacht, wie die Doppelbesteuerung zu berechnen ist, viel Steuerbescheid halten dies vorgeben nicht wohlstgehen. Wenn du vermutest, dass du so viel Geld hast, kannst du einsprachlich einaber auf die frissen. In der Regel innerhalb eines Monats nach Zustellung des Steuerbescheids eingelegt werden. Der dritte Schritt ist, ein Steuerklang abgeben, auch wenn du beschert achtest, dass sie nicht nig. Viele Rentnerinnen und Rentner glauben, dass sie kein Steuerklang abgeben. Und manchmal stimmt das, aber es gibt Situationen, in denen ein freiwillig Steuerklang tatsächlich Geld bringt. Wenn du zum Beispiel hohe Krankheitskosten hattest, wenn du Handwerk embezzelt hast, wenn du Pflegekosten absitzen kannst oder wenn du Spenden gemacht hast, all das kann den Steuerlast erheblich senken. Und da du Steuerklärungen in der Regel bis zu Jar einreichen kannst, wenn du nicht zur Abgabe verpflichtet bist, nennt sich das wirklich lohnen. Jetzt möchte ich auf einen weiteren Aspekt eingehen. Viele Rentner der Jahrgang vor 1965 besonders relevant ist, die Witwen Rente oder Witwer-Rente. Wenn du nach dem Tod den sie heget an ein Hinterbleibenden besiehst, kommt zu deiner Regeln Rand nach dieser Betrag hinzu, beid zusammen kann dazu. Dass du erstmals in die Steuerpflicht trutscht, selbst wenn den eigen Rand allein unter der Steuerpflichtigen Grenze geblieben und dahinterbleibenden in vielen Flennerstime hier in alteren Fallen, also Genobe den Latieren Jahrgang, sind dies besonders häufig betreffen. Neikes gilt. Rentner, die neben ihrer gesetzlichen Rand nachkinder haben, Betriebsrenten, zum Beispiel, oder aus seiner Privat- und Rentenversicherung oder Maitenem und aus seiner Immobilie, all dies adheren sich zu deiner gesetzlichen Randtunden dazu. Dass du insgesamt Steuern zahlen musst, auch wenn die gesetzlich Rand sich allein nach unter der Steuergrenze gelegen ATWR also mehrere Kommensquell im Alter hat, der muss besonders aufmerksam sein. Es gibt noch keinen weiteren Punkt, der in der öffentlichen Diskussion oft zu kurz kommt, die Renten und Passagen der kommenden Jahr, die Bundesregierung hat. Das Rentenniveau bis 2040 zu stabilisieren, das klingt gut, aber es bedeutet auch, dass die Renten weiter angepasst werden und damit der steuerpflichtige Anteil der Rente. Bereits bestehend Rentner weiter steigen wird, hut gerade nach unter der Steuergrenze liegt, nennt schon in ein bis Wage an der Schein Rentenerhang. Rutschen, es ist also kein einmaliges Problem, sondern ein Dauer auf die Entwicklung, die du im Blick behalten musst. Was sagt die Politik dazu? In den letzten Jahren gab es immer wie divorced, das System zu reformieren. Einige Politiker haben gefordert, den steuerfreien Anteil der Rand dynamisch anzupassen, also mitzuachsen, wenn der Rand der Champasungen steht, das. Die Kalt Progression bei der Rand besichtigen. Bisher ist das jedoch nicht umgesetzt worden. Die Bundesregierung verweist auf die Komplexität der Materie und auf haushaltliche Entschuldigungen. Dich als Rentner bedeutet das, du kannst nicht darauf warten, dass der Staat das Problem lässt. Du musst selbst aktiv werden. Ein wichtiger Hinweis nach zu einem Fehler, den wir machen, sie verlassen sich allein auf die Deutsche Rentenversicherung. Ihr steuerlichen Informationen, die Deutsche Rentenversicherung ist zulässig. Den Rentenbürger an den Rentenlisten Geneva nicht. Den steuerliche Situation, die Rentenbürger schickt ders war ein Rentenbegsammeting an das Finanzamt, aber sie bert dich nicht in steuerlichen Fragen.
Ein worklich veroslich einst zung deiner persönlichen Steuersituation brauchst du entweder einen Steuerberater, einen Landsteuerifien oder du nimmst der die Zeit an Darbetes dich selbst durch die Unterlagen des Bundesfinanzministers des Bundesfinanzhofs. Apropos Landsteuerifien das ist eine Option, die will Rentnerinnen und Rentner noch nicht ausreichend kennen, Landsteuerifien Ihr Mitglieder in einer Reihe von steuerlichen Fragen beraten, darunter auch die Besteuerung von Renten. Die Kosten sind deutlich geringer als bei einem Steuerberater, die Jahresbeträge liegen oft zwischen 50 und 200 Euros, je nach Einkommensch. Rentner, die nicht sicher sind, ob sie steuern sollen. Oder wie sie ihr Steuererklärung richtig machen, kann es ein sehr lohnende Investition sein. Ich möchte euch kurz auf eine Gruppe eingehen, die oft vergessen wird. Rentnerinnen und Rentner, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben. Wenn du zum Beispiel in Spanien, Portugal oder Thailand lebst und dein Deutschland besiehst, gelten dich besonders Steuergelungen. In vielen Fällen wird die Deutschland in Deutschland besteuert an abhängig davon, wo du wohnst, und auch higher gilt. Die Regelungen haben sich in den letzten Jahren durch Doppelbesteuerungsbank verändert. Auch WR im Ausland let und vor 1965 gebrochen wird, sollte sein steuerlich Situation genau. Kommen wir zu einem praktischen Abschluss, was sind die wichtigsten Punkte, die du mitnehmen solltest? Erstens, wenn du vor 1965 geboren bist und seit mehreren Jahren Rent besiehst, solltest du dringend. Wie hoch die in steuerpflichtiger Rentenanteil inzwischen ist. Zweitens, Rentner generieren automatisch deinen steuerpflichtigen Anteil, weil die in persönlicher Rentenfreibetrag als fixer Euro-Betrag ingefroren ist. Drittens, du hast möglicherweise das Recht, Einspruch gegen fehlerhaft Steuerbescheidung zu legen, insbesondere wenn ein Doppelbesteuerung vorliegt. Viertens, ein freiwillig Steuererklärung kann sich lohnen, besonders wenn du absetzbar ausgeben hast. Halder Professional Rat sei yes durch einen Steuerberater oder einen Landsteuerifien, das Geld, das du ausgibst, kann sich ein vielfältiges. Ich weiß, dieses Thema ist nicht ganz einfach. Es ist komplex, es hat viele Facetten, und viel von euch ist es vielleicht das erste Mal, dass ihr so tief in diese Materie eintaucht. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass ihr es tut, denn niemand anders wird. Euch hoffen, das Finanzamt wird euch nicht rufen und sagen, hey, wir glauben, ihr habt so viel Geld, möchtet ihr das Geld? So funktioniert das leider nicht, ihr. Selbst aktiv werden, ihr. Unterlagen kennen, und ihr. Wissen, welch Recht ihr habt. Das deutsche Rentensystem ist in den letzten Jahrzehnten mehrfach umgebaut worden, und jedes Mal sind die Auswirkungen. Bestimmt Gruppen besonders. Die Generation, die vor 1965 geboren wurde, hat in einer Zeit gearbeitet und eingesetzt, in der die Spielregeln ganz anders waren, und jetzt im Alter werden die Regeln nicht gendertoter zumindest so eingewandt, dass wir davon werden, das ist angeregt. Und der beste Weg, sich dagen zu wehren, ist, informiert zu sein, vorbereitet zu sein, und alle rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, die einem stehen.